I want to perform min max on this tree, okay, or graph. Okay. So already leaf values are given here. This is a university question. Uh, Perform min max search on this algorithm. So it is for 3 or 4 marks. Okay, 3 or 4 marks they are asking. Okay, so the question is perform min max search algorithm on the below tree, and I'm using this is max level. Okay, this is max level starting from max. Okay, this is max level starting is max. So the player max, then the next and so on. Okay, okay, you can check it in this way: max, min, max, min. In this way the tree is organized. Okay, so uh, so how we will propagate the values? The min-max search procedure basically propagate the leaf values to the parent and roots. Okay, so how it will propagate? We are not using any recursive algorithms here. Okay, just using the logic waveforming. So first we want to find the uh, value of this one. Okay, so what is this? This is at max level. It's a max level node. This is a max level node. So what we will do? It's a max level node. It's a max level node. So I want to find the maximum value of the children. Okay, so what is the maximum value here? It is 3. It is 3. So this values comes here. Okay, okay, this is 3 value. Okay. In this way we want to propagate. In this case what will be the value? In this case it's a max level node, so the children's are maximum of the children's values taken. So in this case it is 5. Okay. It is 5. Okay, this is 5. What is this? This is maximum of the children's value, which is -4 actually. -6 and -4 is there, so -4 is the maximum value. Okay. So it is -4. Okay, next we want to find this node's heuristic value, maximum among the children, so it is 9. Okay. It is 9. So this is the this is basically min max search procedures doing. Then what is the heuristic value of this node? This is a min node, so we want to take the minimum value of the children. Okay, so in this case these are the children's. These are the children's, and the minimum value is this value is 3 and this value is 5. So this value is 3. Okay, this value is 3. And what about this value? This is -4. This is 9. So it will be -4. Okay. -4. Then this is a max node, so we want to take the maximum value of it. So it is 3. Okay, this is the min max procedure doing it to propagate the leaf values up to the root and calculate the heuristic value of each node. Okay. Calculate the heuristic value of each node. Okay. Okay. Then my question is find out the winning path. Okay. You can observe here, and this is 3, 3 -4, 3, 5, -4, 9, -4, 9. In this way. Okay.
Then find the winning path for the max player. Okay. So which will the winning path for max player? This is the max player. Then he will select the maximum value. Okay. So he reaches here. Then this is a min player. Okay. Min player should take which heuristic value? Lower heuristic value. But suppose it takes this path, then the max player takes this path. This is one winning path. In this way, you can find out several winning paths for max player. So this also we discussed in the previous class. Okay. So we want to discuss the working of this min-max search project. Okay. So the min-max search procedure is a recursive procedure, and it consists of three variables. Okay, one is the position, next is depth, next is the type of player. So we know this is a recursive algorithm. So the recursive algorithm having a base condition or stopping condition. This is the stopping condition. When the depth is zero, or game over in the position, then we will return the static evaluation function of that position. Okay, we will return the value attached in that position. So this is the stopping condition. Then there are two general cases. One case is if it is a maximizing player. If it is a maximizing player, then we want to do this. We want to do this. If it is maximizing player, we want to do this. Okay. In that case, we first initialize this value. Then for each children of this position, we will do this. Okay. These steps. Similarly, you can note here, this value is initialized to minus infinity. Okay. Max val is a variable. Its value is initially minus infinity. Okay. So then for each child position, it recursively call this function with its child comma depth minus 1 comma false, because this is a maximizing player variable. Okay. So maximizing player, so it is false here. Then it calls this function again. This is one part, and the second part is the minimizing player case. In this case, we will set a min val is equal to plus infinity. Then for each children of position, evaluate min-max child depth minus 1, okay, comma true. Then after the recursive calls end, min val is evaluated in this way. Min val is equal to minimum of min val comma eval. Then return min val. This is the algorithm, and okay, the min-max search procedure consists of just remember the structure. First case is the base case, and it shows the return case. Okay, if depth equal to 0 or game over, then return the static. This is the return base case. Then two general cases. First case is if it's a maximizing player. Second case is if it is a minimizing player. The body of these two are almost the same. So in this case, we will assign a value to the max val. A variable max val is the minus infinity is assigned. Then just to compare it with the here min val is the
it is plus infinity. Okay. For minimum player case, min val function is there. Minimal variable is it is plus infinity. Then for each child position, here also same. For each child position, eval equal to min max of child depth minus 1 false. Okay. So this is eval is equal to min max child depth minus 1 true. Then we will calculate Maxwell function again. Maxwell is equal to max of Maxwell comma eval. Maxwell comma eval. So here minval is equal to min of minval comma eval. Return minval. This is the basic structure of this algorithm. So for the exam, they will actually ask. Okay. So please study this algorithm. We want to analyze the working of this algorithm. So how it will works on the tree. Okay. One minute. For this, you should need an idea about how a recursive algorithm works. Then only we can analyze the exact working of this algorithm. Okay. So initially we will start from which position? We will start from the root position. Initially we will start from the root position. 1 minute. First, we will start from the root. This is the root, and this is which type of node? It is a max node. Okay, it is a max node. It is a max node. So, if it is a max pair, what we want to do? This is a max node. This is a max node. So if it is a max player, then what algorithm will do? You can check it. Here, this function is initially called. Okay, min-max function is called with a max player, with the maximizing player, with the maximizing player. Okay, so if it is a maximizing player, first it will check the stopping condition. What is the depth? Current depth. If depth is equal to 0, we can exit it. Okay. So in this case, actually, what is the depth now? Here, in this position, depth is not equal to 0 because there are children exist for this node. Children exist. Okay. So the depth is not equal to 0. Then what we will do? Then we will check which type of node it is. So it is a maximizing player. If it is a maximizing player, next we want to set the max eval variable to minus infinity. Okay. So what they do is that here first this is a maximizing player. Then max one is equal to minus infinity. Max value is equal to minus infinity. They will say max value is equal to minus infinity. So basically this is minus infinity. Minus infinity. A value is attached. That value is minus infinity now. Then for each children of the position, eval equal to min max of child comma depth minus 1 comma false. Then it will again there are two children for this. Okay, one child is this and another child is this. Then for each child we will again call the same function, eval min max of child comma depth minus 1 comma false. Anyway, what happen is that we will move to
this position. Then this is which type of node? It is a min node. So what I want to do, if it is a min node, I want to attach min value is equal to plus infinity. Okay. So I read here, then I set this to plus infinity. This is to plus infinity. Then again I call it child. Then I reach here. Then what I will do, this is which type of node? It's a max node. Okay, it is a max node. So I will attach plus infinity here. I will attach a plus infinity value to here. Then again I call it children. Its depth is 0. Okay, its depth is 0. I call here depth is 0. So what I will do, you can check it. Basically, this is a max min. Okay, this is a min player. This is a max player. So in this case, what max player will do? You can check it. This code is executed. In the max player, this part is, so max value is updated, which is equal to max of max val comma value. So in this case, after executing here, the control is returned back to here, this position. Then I update the max val variable. Then what is max val variable? Initially plus infinity, it is replaced to maximum of plus infinity comma minus 1. So it is still infinity, plus infinity. Then it will goes here. Okay, it reaches here. Then this is a its depth is 0. It returns its value. So 3 is returned here. Okay, so what will happen? Then it will find out the max value. Max value is equal to max of max val comma eval. Sorry, in this case, actually it is minus infinity. Okay, this is minus infinity. This is minus infinity. This is minus infinity. So it is replaced with minus 1. Then minus 1 and 3 is compared, which is the maximum 3. So here it is replaced with 3. So then it will go back to its parent node. Then it will go back to the parent node, and this is the parent node. Here this is a min node, so its value is infinity, and I want to take the minimum of infinity comma 3. So which is the value? Minimum of infinity comma 3 I want to take. Min value is equal of min val comma eval. So plus infinity comma 3. So infinity is replaced with 3. Infinity is replaced with 3. Then I go to here. After that, I go to here. Then 5 is returned to here. So okay, 5 comes here, and it is basically minus infinity. Minus infinity and 5 is compared, and the minimum among them is 5.
So it is 5 now. Then it goes to this part. Then it is 1. Then it is returned back to here. Then 5 and 1 is compared. So 5 and 1 is compared. Then which is the minimum? 1. Then it is returned back to here. Then it's a maximum. 3 and 1 is compared. So 3 is fixed here. Then it goes back to the root. In this way, this algorithm will work. Okay, in this way, this algorithm will work. Okay. Okay, please give attendance in the chat box. Starting from Abhilasha. Okay. Attendance chat box later. ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇത് ഇന്നും കൂടി അത് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഒരാളോടായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എനിക്കിത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട്, ഈ മാർക്കർ കൊണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക? ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ റിക്കസീവ് അൽഗോരിതം ആണ്. അപ്പൊ ഈ റിക്കസീവ് അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സോ ബേസിക്കലി നമ്മള് we will start from the root. Okay, we will start from the root. Okay, so the root is which type of player is root? Root is a max player. Okay, so its type of the player is max player. Then next നോക്കേണ്ടത് ഈ റൂട്ടിന്റെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പൊസിഷന്റെ നോക്കിയിട്ട് ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡെപ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇതിന് ചൈൽഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് 0 ആയിരിക്കും ആ നോഡിന്റെ. ഓക്കെ, ഇഫ് നോ ചൈൽഡ്സ് ദെൻ ഡെപ്ത് ഈസ് 0, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാവിങ് ചൈൽഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ചൈൽഡ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെപ്ത് 0 അല്ല. അപ്പൊ വി കാൺ റിട്ടേൺ. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്ലെയർ ആണെന്ന് നോക്കും. മാക്സിമൈസിങ് പ്ലെയർ ആണല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമൈസിങ് പ്ലെയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു മാക്സ് വാൽ എന്നൊരു വാരിയബിൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു മാക്സ് വാൽ എന്നൊരു വാരിയബിൾ ഉണ്ട്. അതിന് എന്ത് അസൈൻ വാല്യൂ? -∞ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും.
ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിന് ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ നോഡിന് എന്ത് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും? ഒരാൾ പറഞ്ഞ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, അശ്വതി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക. 10 minutes ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇനീഷ്യലി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? റൂട്ടിനോട് ഏത് ടൈപ്പ് പ്ലെയർ ആണ്? മാക്സ് പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പൊ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെപ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഡെപ്ത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോഴടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? അശ്വതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അശ്വതി ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വിഷ്ണു ഇല്ലേ? വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു നോഡാണ് ഇത്, മാക്സ് നോഡാണ്. അപ്പൊ മാക്സ് ആവുമ്പോഴെന്താ ചെയ്യുക? ഇതിന്റെ കോഡ് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സ് വാൽ എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. മാക്സ് വാല് മാക്സ് നോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള വേരിയബിൾ മാക്സ് വാൽ ആണ്. അതെന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക? -∞ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ചിൽഡ്രൻസിനെ കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് റിക്കസീവ് ആയിട്ട് ചിൽഡ്രൻസിനെ കോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇവിടെ കാണാം, ഫോർ ഈച്ച് ചിൽഡ്രൻ റിക്കസീവ്ലി കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാണ്? അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു? -∞ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാക്സ് വാൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് -∞ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. -∞ ഇത് -∞ വാല്യൂ ആണ് വരിക. ഇത് -∞ സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിന്റെ ചൈൽഡിനെ കോൾ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക. അതായത് മാക്സ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -∞. മാക്സിമൈസിങ് പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ മാക്സ് വാല്യൂ -∞ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചൈൽഡിനെ കോൾ ചെയ്യാം. റിക്കസീവ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ചൈൽഡിനെ കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ആദ്യം ഈ ചൈൽഡിനെ കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് ഇത് റിക്കസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. അടുത്ത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്ലെയർ ആണ്? മിൻ പ്ലെയർ ആണ്. മിൻ പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊരു മിൻ പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പൊ മിൻ പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് മിൻ പ്ലെയർ ആണ്. ഓക്കെ. മിൻ പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ഏതായിരിക്കും? മിൻ വാൽ ആയിരിക്കും. അതെന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം? +∞ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. +∞ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഹെഡിനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടുന്ന് എവിടെ എത്തി? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് 0 അല്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്ലെയറാ? മാക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. +∞ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. +∞ ആയി സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ചൈൽഡിനെ വിളിച്ചു. ഇതിന്റെ ചൈൽഡ് എത്തുമ്പോൾ ഇതാണ് -1 എന്നായി ചൈൽഡ്. ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ആർക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? ഈ കേസില് ഹരിത ഒന്ന് പറഞ്ഞ. ഈ കേസിൽ ആർക്കാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? റിക്കസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോഴ് ഈ -1നെ ആരാണ് കോൾ ചെയ്തത്? പാരന്റ്. ഇതാ പാരന്റ്. ഇതിന് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോ പാരന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോഴും +∞ ആണ് അല്ലെ? സോറി, ഇത് +∞ ആണ്. ഇത് -∞ ആണ്. മാക്സ് വാലിന്റെ വാല്യൂ -∞ ആണ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ -1 വാല്യൂ ആർക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും? -1 വാല്യൂ ആർക്കാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? എവിടത്തോട്ട് വരും? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയാൽ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് മിൻ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നോക്കുക,
മാക്സ് പ്ലെയറിന്റെ കേസിൽ മാക്സ് വാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആവുക. ഈ ഒരു പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആവും. അതായത് മാക്സ് വാൽ ഇസ് ടു മാക്സ് ഓഫ് മാക്സ് വാൽ കോമ ഈ വാല്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് -1 ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യും? -1ഉം -ഇൻഫിനിറ്റിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത്? -1 അല്ലേ വലുത്. -ഇൻഫിനിറ്റി -1 തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യൂടെ. അപ്പൊ -1 ആണ് വലുത്. അപ്പൊ മാക്സ് വാല്യൂ വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആവും, -1 ആവും. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ചൈൽഡിനെ കോൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ 3 ആയി. ഈ വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ആവും? ഇതിന്റെ പാരന്റിലോട്ട് റിട്ടേൺ ആവും. 3 വരും ഇവിടെ. 3 എന്നത് ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യാം? ഈ പാരന്റിൽ ഇപ്പം -1 മാക്സ് വാലുണ്ട്, 3യും വരും. ഇതിലെ മാക്സിമം ഏതാണ്? 3 അല്ലേ, മാക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സ് വാൽ ഏതായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ നടത്തും? 3 ആയിട്ട് അപ്ഡേഷൻ നടത്തും. ഇവിടെ ഇത് 3 ആയിട്ട് അപ്ഡേഷൻ നടത്തും. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇവങ്ങോട്ട് പോകും. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താക്കി വെക്കണം? ഇതിന്റെ വാല്യൂ -ഇൻഫിനിറ്റി ആയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും. ഇവിടെ എത്തിയാൽ 5 തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ 5ഉം -ഇൻഫിനിറ്റിയും കമ്പയർ ചെയ്യും. ഏതാണ് വലുത്? 5 ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 5 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും. 5. അതിനുശേഷം ഇതിനെ വിളിക്കും 1 റിട്ടേൺ ചെയ്യും. 5ഉം 1ഉം ഏതാ മാക്സിമം? 5 ആണ്. ഓക്കെ, 5 ആണ് മാക്സിമം. ഓക്കെ. ഞാൻ അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തും. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇത് മിന്നോടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് 3 ഉണ്ട്. ഇപ്പം റിട്ടേൺ ചെയ്തത് 5 ആണ്. മിനിമം ആണ് 3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് 3 ആയി ഫിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ റൂട്ടിലോട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പാത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ എത്തും, പിന്നെ ഇവിടെ എത്തും. ഈ പാത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി, പിന്നെ ഇവിടെ എത്തും. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം -6 റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ -6 -ഇൻഫിനിറ്റിയും നോക്കിയിട്ട് മാക്സിമം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ -6 ആവും. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. -6ഉം -4ഉം നോക്കിയിട്ട് മാക്സിമം -4. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ -4 അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇത് -4 ആയിരിക്കും. -4. എന്നിട്ട് ഈ -4 വാല്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ റൂട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ +ഇൻഫിനിറ്റി. +ഇൻഫിനിറ്റി -4 ഏതാ മിനിമം? എന്നിട്ട് എനിക്ക് പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഈ മിനിമാക്സ് സെർച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.